especially so kalau kita bina satu dia panggil kolam lah. Now the trend is panggil kolam. So kolam tu kiranya macam pool lah, one pool. So kita tarik kita prospek letak dalam kolam tu dan kita hari-hari feed benda yang baik lah, motivation, product talk, then tips untuk menambah baik personality ke whatever lah the thing maybe, you know, tips on health, macam-macam, give free ebook, ya, hari-hari setiap orang dalam kita punya chat room, ya, kita punya WhatsApp group, agent WhatsApp group akan dapat free ebook punya, ya. So semua pun memang relevan. So use this free ebook untuk pancingkan orang masuk ke dalam kolam you. So dalam kolam you yang share you jaga, yes. Punya ebook tu pun bagus. Ira tadi pagi-pagi dah scroll dah. Ya. Actually Daniel ada banyak lagi, ya. All in maybe about 7,000-8,000 buku. So hari-hari lah Daniel akan share sikit-sikit. Kalau selalu letak sekali ya, orang tak tengoknya. So kena satu sekali-sekali dan kita baca relevan dan kita ikut, ya. Sebab Daniel ada banyak tajuk lah. No, and not only about marketing, about health, fashion, beauty, people skill, macam mana kita nak bina diri, kan. So thank you very much Ira for sharing tadi, ya. Well done. Thank you so much. Thank you Daniel. So no problem. So kalau boleh 9 o'clock, please allow me to do my presentation, ya, because Daniel tak nak ambil masa Puan Lydia, kita punya group chairman, yang akan share lepas Daniel, ya, not because of anything else, but because Puan Lydia punya sharing memang penting, memang untuk business owners yang nak start business, ya, yang is serious about business. Hai, Assalamualaikum Puan Lydia, khabar? You looking very good. Baik. Thank you. You looking very good. Seriously lah, ayo. I thought last week you cannot challenge last week tau. Tapi this week wah, boleh challenge lah. Very good. Well done lah. Aduh, pingsan I. Okay. So anyway, please allow me to do my sharing. I just share my screen now, ya. Kenapa diam? Okay. There you go. Alright. So my sharing today will be on the following and following up and closing sales. So dalam setiap langkah dalam bisnes kita perlukan closing sale. Kalau tak ada closing sale, kita lapar lah, ya. So walaupun kita ada terror punya produk, memang hebat, memang mantap, memang terror, kalau kita tak pandai buat follow up, tak boleh dapat closing. Tak mungkin boleh closing on the spot macam tu, kena follow up secara betul. So Ira tadi ada share tips about marketing, tapi semua tips tu boleh digunakan untuk dalam follow up and closing as well, ya. So I start off with this caption lah. Anyone with a strong dream can change the world. Ya, memang sesiapa pun yang ada mimpi, yang ada keinginan, ya, ada reason dia, sebab dia, ya, yang kuat sangat, dia boleh tukar kehidupan dia. Dia world tau, kehidupan dia sendiri. Bukan the world sekarang lah, kita tak boleh buka, lockdown lah. I dengar yang lockdown extend lagi 2 minggu, ya. So kesian kepada pemilik bisnes yang lain, ya, business owners, kesian kepada restaurant owners, macam mana dia nak bayar gaji staff dia, macam mana dia nak bayar sewa, macam mana dia nak tanggung family dia sendiri, ya, kalau hari-hari lockdown macam ni. Dan sekarang extend lagi 2 minggu, ya. So tuan-tuan puan-puan, that is why kita fokus dalam bisnes ni bukan saja dalam sekadar nak tengok produk yang baik, produk yang cantik, you know, kalau you ada pimple you guna ni lah, you ada nak whitening guna ni, dan hand body lotion semua. It's not about that only, no. It's because kita sudah syukur, kita sudah bernasib baik, we are blessed that kita ada produk-produk ni hebat, yang very good, ya. Ya, yang kita punya Indonesian brothers and sisters panggil mantap lah, kita punya produk memang mantap banget, ya. So not only about produk yang baik, tapi about a strong system behind that business style. So anybody can have good product. That company say their product good, that company say that product good. Habis siapa cakap produk dia tak good, semua pun cakap good, ya. So kalau you guna produk ni, your skin gelap-gelap, tapi you guna ni cerah terus, habis macam mana? Jadi millionaire? Tak. Jadi kulit cerah saja, ya. So yes, produk good, tapi kat luar sana pun ada produk yang good, ya. Kita bukan cakap kita produk nombor 1 di dunia dah, nombor 1 di Malaysia, tak. Tapi ya kita tak nafikan mungkin nombor 2 yang terbesar tau.
mungkin kedua hot di Malaysia tau. Ya, sebab kita punya efficacy ya, the efficacy of the product, the keberkesanan produk ni memang terror, memang very good. So I'll show some testimonials nanti, what Ira panggil social proof. Ya, so back to this word, anyone with a strong dream can change their world. Why I start with this? Because my next slide explains this one. Ini Puan Lydia, ya. Kalau you see the kereta, kereta buruk sikit lah, bukan buruk sangat lah, tapi buruk sikit lah ya. Di kiri skrin, ya. Itu kereta pertama Puan Lydia, masa dia before she started this business and all lah. Ya. So setiap minggu kena masuk sekali, kalau tak pun masuk 2 kali lah seminggu. Sometimes Puan Lydia kekurangan duit, sometimes she find it very hard nak letak petrol pun letaklah RM5, RM10. Sometimes nak melepas tol pun nak buat excuse tak boleh bayar kan. So kesian dia. So because Puan Lydia masa tu dia ada depression tau, depresi. Depresi tu betul lah, it's a real problem tau. Ya, dia bukan tak boleh solve, boleh solve. Kena makan ubat, kena pergi terapi dan sebagainya, kena tukar kehidupan you. Kalau tak, depression is bad. Ya, you've seen a lot of big actors, actresses, singers, ya, they tak boleh tahan dengan pressure of life, depression. Dia choose to end their life. Tengok artis K-pop, berapa artis K-pop dah pergi kerana depression, ya. So that's why Puan Lydia pun sama macam tu. Masa tu dia overweight, ya. Berat badan dia memang meningkat, ya. Her face, because dia dapat depression, dia punya stress level sangat-sangat sampai dia punya acne, dia punya jerawat semua keluar, dia tak boleh control. Skin dia gelap-gelap, that's why dia takut nak keluar jumpa orang, dia tak boleh jumpa orang. Sampai dia try to find product untuk kegunaan sendiri, to make herself okay balik. Then suddenly she said, hey, this product very good. Tiba-tiba jerawat, the wrinkles all started disappearing. Then Puan Lydia said, this could be a very good business. That's why Puan Lydia put all her focus, all her dreams, dia fokus balik, no. Then dalam bisnes ni, sampai bisnes ni maju sangat, she bought that Honda yang tengah-tengah tu, ya. So once she bought that Honda, then she says, wow, kalau I dari kereta buruk, dari nobody, dari zero, boleh naik sikit and help myself, mungkin I boleh help other people also. So that's why dia started investing more into the business. Dia beli banyak sangat stock, yeah, and then beratus ribu lah, yeah, and then she invested, and then she started helping other agents change their life also. So dalam ni, dalam kita punya chat room sekarang, kita punya Zoom sekarang, ramai sangat agent yang tukar kehidupan dia hanya dengan menggunakan produk memang good punya produk, ya, top punya produk, as well as dalam bisnes, ada business plan dalam ni yang menolong meningkatkan kehidupan mereka. Sampailah Puan Lydia now change her car once more to a beautiful Mercedes kat sana, very sporty. And not only that, tuan-tuan puan-puan, nanti Puan Lydia akan buat announcement tentang something special, ya, tentang kita punya office location dan sebagainya. I leave it up to Puan Lydia to explain lah nanti ya. But I have so much respect for this lady, for this Puan Lydia, kita punya group chairman, because she did not give up. Her dream was so big, dia nak tukar kehidupan dia nak tukar world dia tau. So that's why dia maju diri, she forced herself sampai dia berjaya sekarang. And now she's helping so many of us berjaya pun. Ya. As you can see, this is her. Yang belah kiri, belah kanan, dua-dua pun Puan Lydia. Can you imagine? Can you see her face? Berapa teruknya acne dia, pimple dia macam batu besar macam tu, ya. Pimple batu, ya. And then she used her products and then cleared her face, whitening, her skin became white. No, dia bukan macam Michael Jackson masuk dalam itu apa-apa kan. Tak ada, ya. Ini natural products. So she used lah things like this, whitening. Yang ada whitening lotion, the toner, dan kita ada banyak sangat lah the hand and body lotion, ya, yang tolong banyak sangat products that help her change her lifestyle lah, because she changed how she look, ya. Kalau you look good, you will feel good. So that's the key of this message lah, ya. Some feedbacks about kita punya product. I'm just sharing this because it's very relevant to what Daniel nak share nanti. Yeah, you look at the lady on the left, yeah.
dia punya muka gelap-gelap sikit and then lots of pimple, and then after just 1 week, 1 minggu saja, you boleh nampak dia punya change tau. And yang sis yang belah kanan pun sama. Tengok dia punya breakout dekat sini, especially kat sini. Ini bukan pimple tau, ini acne tau. Acne sangat susah nak just let go like that tau. Yeah. And I also like to share a personal story. My daughter is the same. Bila datang bulan, my daughter, dia punya pimple breakout sangat teruk. Kita dah habiskan beratus ringgit tau. Ya, beratus ringgit. Macam-macam produk kita try. Letak ni lah girl, ini okey lah. Letak tu lah girl, ini okey. Tak okey-okey. Ya, tak okey-okey. We use this product. Within a few days ni, my daughter datang say, "Di, you see this?" I say, "See what? I lucky lah. I memang kali ni pun buta sikit ya. Tapi my daughter punya, you see dah hilang dah. That's why I have a lot of faith dalam ni. A lot of faith. And it saves me a lot of money. Okay? So that's why testimonials are very important. And you can see the liang-liang, how the thing becomes smaller. It's because kita punya products ada anti-aging tau, anti-penuaan. Because they contain vitamin ACE. ACE itu dia antioxidant. Dia lawan dengan free radical. Apa tu free radical? Bila kita hisap rokok, kita makan ke, kita jogging, kita workout pun, buat zumba ke apa ke, ya, semuanya akan menjanakan free radical dalam badan kita. Okay, I will not go so much into that, but basically free radical ada satu sel molekul lah yang missing, yang tak stable. So one molecule create two molecule yang tak baiknya. Two molecule create 4 create 8 create 16 dan sebagainya. So yang all this akan jadi sel yang buruk, yang rosak. Sel ni akan jadi tisu. Ya, tisu akan jadi organ. Ya, so kalau semua ni rosak, that's why kita dapatlah banyak heart attack, kidney failure dan sebagainya lah, you know, high blood pressure, inflammation. So bagaimana, apa cara kita boleh fight ni? Kita letak antioxidant, fight dengan antioxidant. Produk ni semua tak boleh makan lah, tapi dia skin level, cellular level. Ya. So kita letak, it will absorb dalam, it will fight for kita punya skin, anti-aging. Yeah. So these are some of our kita punya product that I'm so happy with. I'm betul-betul I'm so happy with. Yeah. I will share a little bit more later about these products. But really, I've been involved in product sales lah of many other products also. Semua pun I'm quite okay. No, I got nothing bad to say about any products lah. But I'm very happy about these products. Number one, cost effective. Dia punya smell lah, especially this Sakura lotion, the whitening lotion ni. You smell it, you will fall in love with it. Whether you're a guy ke, you're a girl ke, you will love this one. And I'm a guy lah. Very seldom I buat yang girly punya stuff lah. Tapi when my wife asked me to try this one, this dental scrub, I love it. You have to smell it. Smell it. It's just so nice lah. I just love it lah. To me, as a guy lah, I think yang benda-benda macam ni make me think that these products luxury tau. Set yang mahal sangat. Especially this one. Look, I want you to look at the camera. Look at this. The lentik volumizing mascara. Look at that. So glamour. Tengok ni. Ada bling-bling semua. You know what I mean? And these are the kind of products that Puan Lydia thought about and buat tau. And she did it locally. That's why kita punya cost very low. So that's why she can share the kebaikannya dengan semua orang. And everybody can make money from this. Yeah? Dia bukan macam other products, no. Low cost, sell high. Tak. Kita low cost, sell low. That's why everybody can enjoy this product. And I love this product. And if you're a guy listening to me, I challenge you. Use the products. Tell me you don't like it. You tell me you don't like it, I buy it back from you. Okay, this from me to you only lah. Yeah. So, ladies and gents, memang these products very good. Especially so, kalau you tengok kat tengah screen tu, the bird nest serum. This bird nest serum, you can see here. This is our second or third bottle nak habis dah. You open it, okay? You give it a dab here, and then here, and on your nose, and then you slowly massage it in. You feel like $1 million, $1 million lah. There's a saying lah. You feel like $1 million after that. I tell you, I love the products. Yeah,
And there's nothing wrong with men using these products because I'm a man, I got skin also. Maybe my skin thicker lah, but kita memang ada kulit juga, ya. Now guys, let's look at the price range. If you walk into a shopping mall, kalau you jalan masuk shopping mall, you pergi kat counter-counter ke, apa whatever lah, L'Oreal ke, Shiseido ke, whatever lah kat sana, the price will be double of whatever you see here. Number one. Number two, it won't be as effective as these products also. Anyway, yeah. This whitening toner, this toner, okay, kat sini mana ni? Yeah, the whitening toner, 60 ringgit, 60 ringgit. But I'm telling you, use it, and you tell me you don't like it. Impossible, impossible. Right? And as an agent, obviously you get a discount on it, depending on how big an agent, what level an agent you are. Okay, you ada discount dalam tu lah, ya. And this discount dia boleh jadi kira macam commission untuk you bila you jual, ya. And there's a lot of money to be made. That's why kita letak PV belah kanan sana, PV, point value. Setiap produk ada PV-nya. So orang cakap, oh Allah, ini macam MLM lah. Tak ada, tuan-tuan puan-puan, sis semua, I give up. Ini bukan MLM. Ini dipanggil dalam English, ya, a brick and mortar company, a real business company. Dia office, dia tak ada MLM scheme, tak ada. Mungkin dia guna training MLM, mungkin. Tapi untuk kebaikan, leadership development, people skill, training people to be better people, tak ada salah. Tak ada salah tu. Ya, tapi kita tak buat MLM, tak ada. Ya, kita ajar orang untuk kebaikan lah, bawa manfaat pada semua, ya. So that is what kita buat. And the reason kita letak PV tu because kita sekarang Malaysian based company, tapi kita sudah buka di Singapore. And in Singapore, one of kita punya biggest agent sana memang dah gila dah sana dah. Business has started coming in. Tiba-tiba dia punya sales meloncat because there's new development lah. Kita buat training, kita buat new introduction to point value. We have a proper system in place. Sebab kita bukan saja jual produk. Sesiapa pun boleh jual produk. Tapi kita bawa manfaat kepada semua by including training, teachings, learning. Robert Kiyosaki, semua tahu kan Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Dia beritahu tau, jangan join company sebab produk saja. Join company sebab you nak belajar dari company tu. Produk tu macam-macam ada. Kat mana pun ada produk. You mau jual Tafufa pun boleh. Tapi tak ada training. Tak ada people skill. Tak ada leadership development. Tak ada marketing. Macam Ira buat tadi. So it's very important that bila you join satu company, make sure the company, number one, stable. Number two, very good products. Number three, ada training system behind it. Bukan saja training untuk jual, tapi training untuk menjadi orang yang baik. Leadership, people skill. Macam mana nak handle orang. Kenapa saya cakap banyak sangat tentang people skill dan handle orang? Sebab itulah yang paling penting bila you buat follow up dan closing sale. Ta-da! You see? That is the secret. People skill. Kalau you tak ada people skill, orang tak nak dengar. People don't care how much you know until they know how much you care tau. Itu makna. I don't care kalau you are a scientist tau. You doctor tau. You memang orang ahli ilmu lah. Tapi kalau kelakuan you tak senonoh, tak caring dengan orang, I don't care so. But if you care about me, trust me, I will care much more about you. So that's why this one deal banyak sangat dengan people skill tau. Yeah. So now back to the PV. PV, because we are a Malaysian-based business, buka kat Singapore. Sebentar lagi, in a while more, in a few, bila lah kita akan announce lah, kita akan buka di Indonesia. Dan kalau tuan-tuan puan-puan tengok dalam chat room kita sekarang, siapa yang ada sana, kita dah ada a few Indonesian agents. Kita dah pasang. Sekarang kita tengah negotiate law dia dan dokumentasi dia semua. Yeah? So I welcome everybody to use internet, to use Facebook,
Instagram, WhatsApp group. Tu bukakan jaringan bisnes anda. Use social media marketing saja. Tak perlu tahu Google Ads dan sebagainya. Itu terlalu different level. Tapi kalau nak, boleh jumpa kita, kita boleh tolong one-to-one basis. Not a problem. So, kalau kita dah ada PV, kita pastinya akan buka international market. Because why? PV tak akan tag ke wang negara itu. The currency of the country. Tak. Dia tag ke USD. Because USD is overall lah. So, kalau kita boleh buka kat Indonesia, boleh buka kat Vietnam, kat Thailand, kat mana-mana. Mungkin this product can go to Australia. Who knows? InsyaAllah. Ya. I see tak ada limit tau. Tak ada limit untuk bisnes kita membesar. So kalau tuan-tuan puan-puan ingat bisnes ni makcik-makcik. Ya, makcik-makcik atau bisnes ni untuk orang yang tak ada kerja. Tuan-tuan puan-puan salah tau. You know why? I'll tell you why in a while more. Okay? Maybe this will help you tengok a bigger picture. Okay? Kalau you hanya beli sebagai customer lah, we give you something called VIP member. Itu discount lah, 5%. So kalau you buy, let's say 100 points lah, 100 PV, you dapat lah VIP discount RM26. Okay lah, fair lah. Itu better than nothing lah kan. Yeah. Tapi kalau you think that there's some money to make, because there's some money to be made lah, sebab you dah guna produk ni. Produk ni memang damn good lah. Very good. I'll explain this later. This product is so good that rugi kalau you tak ambil lebih and recommend to your friend. Why? Kalau kita tengok movie macam Avenger, kita dah tengok Avenger kat cinema. Kita balik rumah, jumpa member kat mamak ke, kat mana ke, ya. Apa yang nak cakap? Of course you promote Avenger lah. Tapi berapa ringgit Marvel Studio bayar you? Kosong. Nil. Tak ada. Tapi dalam bisnes ni, you buka mulut aja, orang beli, you dapat RM380. That minimum itu minimum income. Income minima. Ya. Dan kalau you boleh buat cara tu, you boleh explain to your friends, why don't you bring in more friends? Bring in a little bit more friends. Then you earn 4 figure dah. Itu minima, 1,000 minima. Let's say you do that again. You get 30% discount at 2,500, 2,500 PV. Ya. You jadi agent yellow producer lah. Your income bulanan lah, ini macam passive income tau. Setiap bulan dapat. Ya. Close to 4,000 minima. Ada orang 5,000, 6,000 dah. Problemnya. Let's say lah 4,000. Tuan-tuan, ya. Sekalian jangan dihormati ya. 4,000 sebulan ya. You boleh sewa rumah besar. You boleh beli kereta besar. Bulan-bulan boleh bayar. Ya. Ibaratnya 4,000 ni datang dari rumah yang you beli cash. Yang berharga 400,000 ke, tak ada 400,000 lah. You beli untuk 1 juta lah. 1 juta. You beli cash rumah you, 1 juta ringgit. Lepas tu bulan-bulan you sewakan 4,000 ringgit. That's the 4,000 ringgit cash tu, your income. Bagaimana lamanya untuk you jimat wang sampai you boleh beli cash 1 biji rumah, sebuah rumah 1 juta punya. Dan bulan-bulan dapat rental, sewa dia 4,000. Berapa lama? Dalam bisnes kita, berapa bulan saja you boleh dapat tu? Dalam beberapa bulan saja you boleh dapat tu. Kita ada satu agent dari Ipoh. I won't mention the name, tapi you know lah. Semua kita dah tahu lah. This is for kita, prospek kita, kawan-kawan kita yang baru masuk. Mereka tak tahu siapa agent tu lagi. Tapi nanti kalau tanya Daniel, dia akan beritahu lah. Ya. Agent tu baru kerja, baru buat bisnes dengan kita berapa bulan saja. Berapa bulan je. Kurang dari setahun. Kurang lah, very much kurang lah. Setengah lah, I think. Less than 5-6 months lah. Tapi income dia dah 10,000 and above. 5 figure income. 10,000 and above. Minimum income dia. Sekarang hobi dia apa? Collect emas. Collect emas. Cincin emas. Bling-bling. You tell me one woman that don't like bling-bling? Tak adalah. Semua woman suka. Kalau dia cakap dia tak suka emas, itu tipu. Okay. Trust me lah, I'm a guy, I know lah. So,
If you can earn that 30%, you can earn the maximum level and go bronze producer, 35%. There easily you 5-figure income and you got passive income masuk dah. Setiap bulan. Tak kisah ada lockdown 2 minggu lagi ke, 3 minggu lagi ke, mungkin 1 bulan lagi. Tak kisah. Still 10,000 and above. Mungkin 20,000, mungkin 30,000. Kita ada agent yang earning 30 plus thousand. Kita pun ada agent earning 20 plus thousand. Yeah. So bukan impossible lah. It's not impossible. Yeah. So that's why I want you, ladies and gentlemen, to really focus into the business, not because just the product is good, not just because the product is good, but because there's a business, a good marketing plan behind it, nombor satu. But at the same time, ada training facility that ajar you jadi business owner yang baik. Macam apa yang Robert Kiyosaki beritahu kat semua. Jangan join satu business sebab produk tu sahaja. Join business sebab dalam business tu ada pengajaran, ada teaching, ada leadership training. Dia akan tukar you earning like this amount, akan earn that amount nanti. Sebab minda you akan buka. So this is very important. So now I come to this some very short notes. This following up and closing are very simple tau. Kalau you faham dua perkara. So I akan ajar perkara ni. Ya. So your first thing. Step 1. Tanya. Kenapa? Why are you doing this business? Why do you like the products? Why? Why are you spending your time dengan Daniel, dengan Ira, dengan Puan Lydia, dengan Puan Eja, dengan Alia dan sebagainya dalam Zoom ni, malam ni? Why? Kenapa you dalam Zoom ni bukan tengok Netflix sekarang? Kenapa? Because you ada sebab tau. Daniel sekarang tak berapa tahu sebab you saja. Tapi kalau Daniel call you personally, Daniel akan tanya you, what is your reason you nak buat bisnes ni? What is your dream? Apakah impian anda? Bukan mimpi tau, impian anda. Adakah untuk kebaikan family? Keperluan family? Adakah untuk education for your children? Adakah untuk you replace your income so that you boleh jaga family you kat rumah? Dan kita ada dah banyak sangat agent. Sekarang dulu dari part time, sekarang dia dah jadi full time dalam bisnes ni. So your reason sebab you kena kuat lagi dari orang punya opinion tau tentang you. Why I say that? Your reason must be stronger than other people's opinion. Sebab semua orang ada fikiran negatif tau kat luar sana. Kalau you masuk bisnes ni, dalam otak dia cakap, tak berjaya punya lah. You tak berjaya punya lah. Alah, you isteri I lah. You mana boleh buat bisnes? You masalah. You suami I lah. You lepas solat kat masjid, you mesti ngopi kat mama lepak lah. Mana you pandai buat bisnes? Unfortunately, the people who always say no or tak berapa supportive is our family, is our closest one. Tak apa. Tidak apa. No worries. Because your reason, your impian kena kuat lagi dari orang punya negative opinion of you. Orang akan fikir tentang you, orang akan gosip tentang you lah. Confirmnya. Jangan biarkan itu efek mental you. Jangan. Because Puan Lydia, kalau dia biarkan masa tu orang cakap ni, orang cakap tu, pengalaman pahit dia dalam relationship dia, dalam perkahwinan dia yang dulu. Kalau dia biarkan macam tu, Puan Lydia bukan ada di sini dengan you, dengan Daniel. Tak ada. She'll be in a different place, a very bad place, a very dark place. Muram, gelap. Tak ada sukses langsung. Tak. Puan Lydia tidak boleh menolong sesiapa pun masa tu. Tapi nasib baik Puan Lydia punya reason, impian dia untuk mengatasi masalah peribadi dia. That's why dia ada ke tempat yang lain sekarang. That's why dia boleh tolong semua orang. Semua kita lah kat sini sekarang. So you kena fikir tau, what will your future be like in the next 5 to 10 years? Kalau you umur sekarang lah, let's say 30. Dalam 5 tahun, 35. Dalam 10 tahun, 40. Apa bezanya? 30, 35, 40. Apa bezanya? Sometimes nothing. Yes, okay, nothing is okay lah. Tapi berapa lama you akan hidup?
Berapa lama you akan hidup dalam dunia ni? Sementara saja tau. Sementara, bukan beratus tahun. Kita tidak akan hidup dalam dunia ni beratus tahun. Kalau you dah 30 tahun, you mungkin ada, I don't know, mungkin ada 50 tahun lagi, 60 tahun lagi. Kalau you dah 50, then macam mana? That's why you kena kejar. Kejar impian you. Buat, tak kisah orang cakap bagaimana, apa ke. So your step one, in getting good, in closing a sale, in following up people and then closing sale, is kena ada impian yang kuat. Your dreams kena strong. Tak kisah orang cakap apa. Orang akan cakap apa-apa, Minal. Tak kisahnya. Tapi for a while je. Sebab apa tau? Sebab mereka fokus sendiri. Siapa fikirkan you 24 hours? Mereka busy fikirkan mereka sendiri. Mereka ada masalah sendiri. Mereka tak fikir tentang you selalunya. Mungkin sebentar je lah. 2 minit ke 3 minit dah cakap. Lepas dah cakap, okay, dia fikir sendiri, problem sendiri dah. So don't worry about people talk about you. Focus on yourself. Yeah. Step number 2, get good at it. Get good at it. Kenapa footballer macam David Beckham, ya, macam all this terror punya player lah, ya, Cristiano Ronaldo dan sebagainya lah. Macam mana mereka boleh dibayar gaji dia berjuta-juta USD seminggu? Bukan sebulan, bukan setahun, seminggu. Berjuta-juta USD seminggu. Sebab mereka got good at it. Mereka fokus saja football sampai mereka makanlah bola tu. Ya. Mereka boleh control lah. You pakai blindfold pun mereka boleh control bola. Ya. That's how good they are. So kalau mereka boleh jadi good, kenapa kita tak boleh jadi good pun? Bukan main bola lah. Of course that one memang tahap fizikal dia memang champion lah, kan. Tapi kalau bisnes biasa-biasa, bisnes biasa-biasa lah, ya, untuk siapa pun boleh buat. Kenapa kita tak get good at it? Get good lah. Promote Sakura. Very simple. Squirt on your hand, rub kat sini, smell your hand, pang, done. As simple as that. Use the body scrub. Gosok badan. Very simple. Use the whitening. I love what now. Yang I suka apa? Yang ni. You know what it is? Kita punya agent saja tahulah. Yeah? From here, the soap. Okay? You cut the soap, you potong the soap into a few cubes, maybe you cut it in 3. You carikan botol macam ni, you letakkan botol ni, the thing will melt. My favorite is this one sekarang, tuan-tuan, puan-puan. I wash my face 3, 4 times, 5 times a day lah sometimes. Because my face oily, tengok. Tapi I wash my face, tengok sekarang dah oily dah. So lepas ni, saya basuh muka sikit, saya spray, tutup mata, spray. Lepas I gosok. I feel so fresh, so nice, and it's so easy and cheap. Murah sangat. Yeah? So you can give this away. So get good at your products. Be a Serene Beauty ambassador. Bukan saja girl lah boleh jadi ambassador. Guy pun boleh tau. So kalau you masuk kita punya Telegram, kita punya Telegram group ke, kita punya Facebook ke, atau Instagram, you boleh nampak tau. So many guys are using these products now. And all handsome punya tau. Skin lah memang flawless lah. Memang main lah macam pasir lah kat sini lah. But I'm telling you, yeah, these people using it, memang you can see different. Actually, tell you the truth, you can see mine also lah. So get good at the marketing plan. Macam tadi Daniel cakap, PV level dia, berapa boleh income dia. Ya, explain kenapa kita ada PV berbanding dengan sistem yang dulu. Explain kalau kita hit PV 100 PV dapat berapa, kalau kita hit PV berapa dan sebagainya. Ya, mungkin kita akan share slide tu, ya, video tu, then you can share to your friends, hantar aja, atau letak link kat YouTube, link aja, then tell your friend, hey, watch this video, tell me what you think, macam tu aja. Ya, then Ira also talk a lot about products, banyak sangat Ira talk about products and all that, no, products. So kita akan cut video clip tu, letak kat Facebook, letak kat YouTube, you share link saja, hey, you go and have this look at this video, tell me what you think. Kena cakap lah, tell me what you think. Sebab you nak dia beritahu you opinion dia yang betul. Ya? Kalau dia tanya, ini direct selling? Of course not.
Kita ada company yang betul, kita ada lesen. Ini bukan direct selling. There's no direct selling element. Tak ada. None. Yeah. So get good at it. Yeah. Next, promote. You kena hari-hari promote. Hari-hari promote. Kalau I memang tunggu saja tau Jumaat. Because I get to promote live. I love it. Because other time, I promote guna my handphone. And like I said tau, macam tadi, bila Ira cakap, kena masuk Facebook group dan sebagainya. Kena start Facebook page dan sebagainya. Daniel akan share macam Ira. Daniel akan share dengan you. Daniel sendiri pun kat sini ada 100 grup. Dalam 100 grup ni ada berjuta orang lah. Bukan 1 juta. Mungkin 1-2 juta. Daniel belum kira lagi. There's one group called BMF. Ada 1 juta orang lah dalam sana. So kalau you share manfaat kepada orang lain, you berikan free ebook yang setiap 1-2 hari Daniel akan share free ebook kat semua kat sini. You ambil ebook tu, you share kat kawan-kawan you kat sana. Share je. Create copywriting yang cantik. Pikat mereka, letak dalam kolam. Every day you give good things. Bawa manfaat kat orang. Orang akan follow you, orang akan beli dari you. Yeah? Then you follow up dengan dia. Follow up. Hi, Assalamualaikum. Hi. Good afternoon. My name is Daniel. Apa khabar? Boleh tahu tuan dari mana? Puan dari mana? Yeah? You build relationship. Build friendship lah. Lepas you dah build friendship, friend confirm akan support friend. Especially kalau produk tu good products. This bird nest serum kalau you nak pergi kat shopping mall kat all the beauty counter buy tak ada 100 lebih you jangan belilah. Memang the quality tak baik lah. But you know how much is ours lah. RM50 kalau tak salah. Yeah. And I don't know lah, it's something like that lah ya. But you got to actually use this lah. This is like gold lah to me. Ni dah habis lah ini, but I think my second or third bottle lah. And lagi kita lagi dah beli dah. Then learn and earn. Semasa you belajar, you dapat duit juga sebab while you belajar, kita akan ajar you tip-tip digital marketing. Ya, leadership development, people skill, macam mana nak handle people, macam mana nak close sale dengan cepat dan tepat. All these you akan learn tau. When you learn, you can share to your prospect, your customers. Then you akan besarkan your network, and that's how you earn big income. That's how you close people dengan betul. You follow up. Yeah, this one very important tau. Follow up sangat penting. Now I want you to know about this book. Kalau boleh, Daniel akan send satu ebook lah. Kalau Daniel boleh dapat lah. Personality Plus. This is one book that Daniel baca masa I think maybe about 15 tahun dulu dah. 15 tahun dulu. Ya. Masa tu Daniel dengan satu company yang pulangan tahunan dia USD $8 billion setahun. $8 billion setahun pulangannya. So masa tu syarikat tu recommend dekat kita baca buku ni. Personality Plus. Kenapa kena baca? Sebab kita tak tahu yang untuk follow up dengan closing perlu skill ini. You perlu tahu ini. Kalau tak, you tak tahu handle orang. You akan setiap kali gaduh dengan orang. Ini, dia ada 4 jenis orang. Choleric, sanguine, melancholic, phlegmatic. You tengok sana. Choleric dengan melancholic, dia task oriented. Dia fokus kerja je. Kerja. Personality dia kurang sebab dia introverted sangat. Kalau dia melancholic. Tapi kalau dia choleric, dia bossy dia akan terlalu extrovert. I'm the best. No other best than me because I'm the best. Itulah terlalu extrovert. You akan chase orang luar. Orang takkan ikut you. Tapi kalau you sanguine atau phlegmatic, dia people oriented tau. Dia akan senang dengan orang. Ya, macam Daniel sanguine. Ketawa, lepas tu lupa. You cakap apa tadi? Macam tu, ya. Because Daniel suka gembira. I tak suka muram, black, I tak suka. I tak suka kerja. Tapi terpaksa kerja lah, no choice lah kan. Nak cari makan kan. But sanguine senang
dengan orang. I extrovert, tapi tak terlalu extrovert. Ada juga phlegmatic, pendiam, penjaga. Orang gaduh sikit, jangan gaduh. The pendamai tau. Dia peaceful person, very good. Dan dia pun senang berdekatan dengan orang. Tapi the problem with phlegmatic, dia introvert. Diam-diam, tak cakap banyak, tak mau cakap kuat, takut orang marah, macam tu. So, you kena faham tau, these 4 character. Choleric, sanguine, melancholic, phlegmatic. Dan bagaimana nak handle mereka. Sebab kalau you dah tahu karakter-karakter dia, senang you approach dia, senang you handle dia, senang you follow up, senang you buat closing. That's why tuan-tuan puan-puan, kalau kita tahu kita punya kekuatan di mana dan kita punya kelemahan di mana. Kalau Daniel sanguine, kekuatan saya sociable. That means Daniel selalu suka party, enjoy, yeah. Tapi weakness apa? Kelemahan apa? Impulsif. Tak fikir, buat. Chronically late. itu saya lah. Itu saya. Selalu lambat. Sebab apa? Saya malas lah. Alah, ini boleh settle, malas lah. Dan forgetful. Selalu lupa. Memang confirm. Kalau saya tak ada sekretari, bila saya tak berjaya, saya akan berjaya nanti. Tapi sekarang, sekretari saya, sambil phone. So, sebab saya dah tahu, Daniel dah tahu kelemahan Daniel tau. Dan semua pun Daniel masuk voice note, letak voice note, atau write written note, atau masuk date, Google date. Dan hari-hari pertama, Daniel buka mata dia tengok kalender Daniel. Hari ini ada apa? Sebab Daniel akan lupa. Bukan Daniel sengaja nak lupa. Daniel akan lupa sebab Daniel sanguine sangat. Tapi tengok sana, Daniel punya kekuatan apa? Confident. Daniel akan cakap macam nak gaduh bila Daniel tahu itu betul. Sebab Daniel confident. Tapi Daniel pun warm-hearted. Dia faham dengan orang. So, tuan-tuan faham, tuan-tuan puan-puan, slide ni, dia akan share dengan tuan-tuan puan-puan. Ya? Supaya tuan-tuan puan-puan boleh belajar ni, boleh layan orang, boleh buat peluang. Dengan cara yang betul, tanpa menyinggung perasaan sesiapa. Ya? You don't have to get people upset. Remember the saying, tuan-tuan, remember lah guys, pasal ni lah. People don't care how much you know until they know how much you care. Remember that one. Please. Yeah? Then your follow-up and closing akan mantap. So this is another chart. Dia senang to explain lah. Ya? Kalau you choleric sangat, you selalu optimistic dan sebagainya. Tapi you pun ada kelemahan dia. Ya? Kelemahan. Restless, touchy, sensitive sangat, agresif, terlalu agresif. Pun tak baik. Kena sensitif dengan orang juga. Ya? So, this is something you need. Tip nombor 2 untuk excellent follow-up dan closing. Tanya soalan yang betul. So, this book also I belajar. Masa 15-17 tahun dululah. Questions and answers by Alan Pease. Now, questions and answers ni is macam mana nak handle orang, macam mana nak ambil orang tu yang tengah heading ke direction tu, ambil dia, letak balik kat direction you. Senang aja tau, actually. You ask the right question at the right time. Tanyalah soalan yang betul pada masa yang betul. Ya, so itu you kena fikir, adakah ini masa betul untuk saya tanya soalan ini kepada prospek saya? Ask question that will lead to a sale. That means tanya soalan yang akan mengambil prospek you dari sana yang negatif sampai dia datang sini nak beli produk you. Ask question that will lead to a sale. Very simple lah. I tanya you. Kalau I sebagai lelaki, and let's say I'm talking to another man lah. Hey bro, your skin oily like mine tau. If I can show you a product, you can carry in your pouch ke mana-mana, you spray in your face, you just wash it off like that. Instead of using normal soap ke apa, which will help make your skin smoother because kita ada like anti-aging agents dalam tu and makes it smell better and feel better. You want or not? And it's very cheap. Want? Good. This is the product. This soap actually is a bar. Dia dalam ni. Okay, it's part of this. But you can buy loose. So you ask question leading to a sale. Okay? Jangan saja tanya dia question. Hey, you nak tak beli produk I?
Macam tu. Itu salah. Number 3, listen more than you cakap. Dengar orang cakap sebelum you cakap. You know Puan Lydia punya power apa? Dia pendengar tau. She is a listener. Dia akan dengar semua orang tau. Tapi bila dia cakap memang fakta, memang cun, memang champion. And bila ada orang ada different opinion lah. Ini opinion ni, ini opinion. Puan Lydia dengar. Okay, you ada point. You pun ada point. Dia tak ada tembak semua tau. Dia dengar saja. Tapi apa dia simpan, terpulanglah kepada dia. Sebab Puan Lydia is a very intelligent lady tau. She memang woman of substance tau. Very intelligent. That's why dia akan dengar more than she talk. So you pun kena dengar more than you talk. Yeah? Learn people name. Belajar nama orang. Orang akan shock dengan you. Akan suka dengan you. Respect dengan you. Why? Because you respect them by learning their name. By mentioning their name. You know what way to close a sale? Every day you say, Daniel. I promise you, you call my name 10 times, I buy the product from you one time. Yeah. Because memang orang suka dengan nama dia. Memang suka dengan nama dia. So dalam satu perbincangan, selalulah panggil nama dia. Nama dia. Ya. Give respect first. I tak kisah you doktor ke, you scientist ke, you CEO ke, you managing director ke, you engineer ke, you lawyer ke. When you give respect, you memang champion to me. To me. I tak kisah you're just tak ada kerja, you buat part time ke, Grab ke, I don't care. But the minute you give respect to people lah say you are number one. Karakter nombor 1. Orang dah suka dengan you. Orang tak tanya, wah, you are betul-betul respect orang. You kerja apa? Lawyer lah. Tak ada. Yeah? So that's why this is very important tau. Give respect first. Number 6, last one. Very important, tuan-tuan. Please, very important. Kena remember ini. Do you want to be right or do you want to be rich? You nak kaya ke? You nak betul? Betul. You nak betul. Then tak boleh kaya. Why I say that? Because zero people skill. Tak ada people skill. You tak tahu handle orang. So that's why kena tanya you. Tanya diri sendiri. Tuan-tuan, puan-puan. Okay? You nak betul ke? Sebab you nak fit ego you. Sebab you kena betul selalu. Atau you nak layan orang. Dan you akan dapat apa yang you akan dapat. So that's why you want to be right or you want to be rich. You ask me, I want to be rich. It's okay if I'm wrong. To other people's eyes. As long as I know, I'm right. Yeah? You don't have to prove anything to anybody. The only thing you have to prove is to God. To Allah. You prove that to God. Then you prove to your family. Because your family look up to you. Then only you think, should I prove to my friends? Maybe, because my friends dah faham I dah. Banyak sangat dah. Yeah? So that's why, tuan-tuan, puan-puan, this is the secret of the follow-up. People skill. Always ask the right questions. Always give respect to people. Learn the character of the 4. Yeah? Melancholic, phlegmatic, sanguine, no? Choleric. Macam mana nak handle dia? Kalau choleric dengan choleric, confirm gaduh. Kalau sanguine dengan sanguine, confirm tak apa-apa because semua diam. Kalau phlegmatic dengan phlegmatic, confirm tak ada apa sebab semua diam. Sanguine dengan sanguine, ketawa saja banyak. Ketawa besar suaranya. Tapi tak ada kerja pun. Melancholic dengan melancholic, ada kerja je. Tapi tak ada personality, tak ada relationship. So that's why you kena faham your prospect. Karakter your prospect. Dari muka dia, dari bagaimana dia cakap, dari kelakuan dia, you dah tahu dah. You boleh pinpoint dah. Ini karakter mungkin choleric, ini karakter mungkin sanguine. Kalau dia sanguine, you kena jadi apa tau? Melancholic. Melancholic tu buat kerja. Sanguine tak buat kerja. So sanguine akan ikut dengan melancholic. Ya, kalau dia choleric kuat sangat, you kena jadi phlegmatic, lemah sangat. So akan attract. You tahu kan? Opposite attract. Ya, inilah hukum dia. Opposite attract. You kena jadi opposite of the other person. Then the person suka dengan you, then dia akan ikut cakap you. Dia akan dengar, not ikut cakap. Dia akan dengar cakap you. But before dia dengar cakap you, remember
you kena dengar cakap dia dulu tau. Listen more than talking. Ya, jangan nak layan ego sangat sampai kita lupa that orang tu nak beritahu sesuatu. Kita dengar dulu. Oh, like that. Okay, let me consider that, something like that. Ya. Then kalau cakap, oh dulu I use this product tak baik-baik. You janganlah condemn orang. Alah, you punya kulit lah macam gajah punya kulit. Kasar. Tak ada. You dengar. You say, Allah, I'm so sorry lah. You had to go through that one. Sympathize dengan dia. Empathize. And sympathize dan empathize lain lah. Empathize, that means you letak you punya feeling macam dia. Oh, I understand how you feel. I also went through the same thing. But what I found is kalau kita guna lotion ni, dia takkan break out apa-apa. Your skin akan jadi smooth lah dan sebagainya. That's how you close people. Yeah. So I want to go back to the before the ending. I want to end fast because I want to pass the presentation back to media. So I'm going to speak very fast lah. No, kalau orang cakap no kat you, dalam follow up lah, bila di follow up lah, dalam closing you, no could mean not now tau. No could mean now. No could mean not now actually. Bukan sekarang. Bila dia cakap no, mungkin dia cakap no is untuk sekarang saja. Bukan untuk masa depan. Sebab hari-hari orang punya kehidupan tukar hari. Especially now, yang time masa COVID. Sometimes you got job, sometimes you no job. Macam tu. Susah. Offer sample. Freebie with CTA. CTA semua tahu kan? Yang Ira beritahu hari itu. Call to action. Offer free sample. Freebies with CTA. That means if you buy this product now, I give you this bottle for free. If you buy this one now, I give you this bottle for free. Only if you buy now. Itulah panggil CTA, call to action. Give freebie, give free books, give macam-macam. Free consultation. Tuan-tuan, puan-puan, I am a certified wellness advisor. Certified wellness advisor by Open University of Malaysia. Okay? Open University of Malaysia, OUM. Dia gabungan universiti-universiti Malaysia yang berikan kursus untuk orang dewasa, orang kerja. So I went for a 3-day course untuk menjadi seorang wellness advisor. Saya boleh advise tentang antioxidants dan sebagainya. Saya ada certificate dari OUM. Beritahu dengan prospek you. Kalau you beli my product, you jadi my customer. Saya akan set satu appointment dengan kita punya wellness advisor. Iaitu kita punya CMO lah, Mr. Daniel. Dia akan buat one-to-one call dengan you, tanya you khabar dan tanya sebagainya lah. Buatlah satu survey dengan you. Macam mana dia boleh tolong you. I'm more than willing to help anybody dalam kita punya group. Anybody. Yeah? Because my job is to make sure that you make a lot of money. Yeah? Always upsell. Now, would you like some fries? Siapa yang selalu cakap tu? Would you like some fries? McDonald's kan? You beli macam-macam pun dia akan tanya you, would you like some fries? So kalau you beli, let's say you beli this one, the set whitening. You kena selalu promote dengan set whitening toner ni. Kena. You kena package kan. Then, you give lah free gift. Macam ni ke, you give one of the free gift ke, whatever lah, up to you. You choose. Yeah? Kena upsell. And always assume a close sale. You kena selalu fikirkan sale ni akan tutup oleh saya. That's why saya confident. Dan 3 kali no, apa tu? 3 kali no. Orang akan cakap no dengan you 3 kali. Lepas 3 kali, you simpan tepi, next day je datang sini. Datang balik. Yeah? So that is the tips for follow up dengan closing. So tuan-tuan puan-puan, actually at the end of my presentation, I got another half an hour or more nak ask Puan Lydia group channel kita untuk sharing. Ya, dia topik. I want you to focus on this. What if this is you? Apa kata ni dengan you? Hari-hari kena repair aircon, dia terus salah, alternator nak tukar tak ada duit lah, nak kena save money lah, tayar botak, kena tak apalah, kita buy second hand tayar dulu kan. Tapi tengok Puan Lydia sekarang. Tengok kemajuan Puan Lydia sekarang. And between the first photo and the last photo, tak lama tau. She found this business, she ran with this business, she helped so many people, that's why dia berjaya. You cannot berjaya tanpa you tolong orang lain. You tak boleh berjaya. Tidak mungkin kalau you tak angkat tangan orang dan tarik dia naik bersama you. So tuan-tuan puan-puan, my name is Daniel. Saya nak minta maaf kalau cakap kasar. Ya, memang as usual lah, I will say lah. Saya excited sangat tau. Saya excited sangat tentang
future business ni. Sebab kita satu kapal yang besar. Ya, dan chief dia yang pemilik kapal ni dia. Dan kita dah tahu bila paras air naik, kapal akan naik dan semua dalam kapal ni akan naik bersama. So, tuan-tuan ikulah sama dengan kita. Ya. Thank you very much for listening to me.